taarifa kuu, halisi na sahihi. Na mtazamaji, shikamo, marahaba, hujambo, si jambo. Jina langu ni Fiona Kenga. Siku ya leo tumekuandalia mengi kutoka kaunti zote 47 hata ulimwenguni, ikiwemo spoti. Lakini kabla tuja kutaarifu taarifa hizo, mtazamaji wetu, acha mwanzo tupate vidokezo. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Na kwenye vidokezo, timu ya riadha iliyowakilisha Kenya katika mashindano ya mbio za dunia jijini Budapest nchini Hungary yawasili nchini. Kwingineko, uchunguzi wa sakata ya Worldcon yaendelea katika majengo ya bunge la kitaifa. When the governor Kimandua Matangi took over, he brought this amoral kind of government called Wamatangi Foundation. Madiwani kaunti ya Kiambu watishia kumbandua gavana wa Matangi, wakilalamikia kufujwa kwa pesa za kaunti. Wauzaji wa bidhaa sokoni wakumbatia matumizi ya teknolojia kuimarisha biashara zao. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Karibu kwenye taarifa zetu. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, rafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunapoendelea kukupatia taarifa hizi. Andamana nasi hadi tamati. Timu ya riadha iliyowakilisha Kenya katika mashindano ya mbio za dunia jijini Budapest nchini Hungary iliwasili nchini hapo jana usiku. Kikosi hicho kilizoa jumla ya medali 10, nishani 3 za dhahabu, 3 za shaba na nishani 4 za fedha, na kumaliza katika nafasi ya 5 kwenye jedwali la mashindano hayo. Nyota Faith Kipyegon pia aliongoza wa Kenya kutoa nishani 2 za dhahabu katika mbio za mita 5,500 na mita 5,000, huku Mary Moraa pia naye akishinda nishani ya dhahabu katika mita 800. Tupate taarifa hiyo. Na kwingineko, wakilishi wadi kaunti ya Kiambu wametishia kumng'atua gavana wa kaunti hiyo Paul Kimani wa Matangi kufuatia malalamishi kuwa kiasi kikubwa cha fedha katika kaunti hiyo kimeibwa na kufujwa, huku wakitaka afisi za mhasibu mkuu wa serikali kuanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini jinsi gani fedha za kaunti hiyo zilitumika. Aidha, wamemtaka Inspekta Jenerali wa polisi nchini kuthibitisha uhalali wa bunduki wa mmoja wa msaidizi wa gavana huyo. In the name of the Lord, in the name of the Lord, we want to talk about a monster called Wamatangi Foundation. This is a monster because when we were elected, the people of Kiambu elected us to represent them at ward level. But when the governor Kimandua Matangi took over, he brought this amoral kind of government called Wamatangi Foundation. They are undermining MCAs in their wards, and we are calling him to stop and let the MCA do their jobs in their wards. We have seen Governor Kimandua Matangi working as a one-man show government, that he's the one who decides where, what to be done, where, and each and every department he's hands-on, that even you cannot ask a chief officer roads to give you a grader, you have to report to Wamatangi's office. We are saying this is not the way Kiambu should work. One, we've had an illegality of having chief officers operating without being vetted by this county assembly, and actually we are challenging the office of the Auditor General to audit this issue, and if need be, people must be surcharged for getting monies illegally.
because this house is mandated to vet the chief officers before they are appointed. We also have the small matter of the chief of the CECM roads. As we all know, this house vetted waziris, and 3 of them have resigned. And at an acting capacity, the CEC roads was never vetted by this house. And again, we are inviting the relevant, and we've written to the relevant bodies or arms of government to investigate this matter. And again, if need be, this is an illegality and people must be surcharged. Tukiachana na hayo, idara ya teknolojia na mawasiliano imeanzisha mradi wa kuunganisha soko na vituo vya mabasi katika interneti ya bure. Mradi huo ulifanyika katika kituo cha basi cha Bungoma, soko la Chwele na Kamunywa. Inanuia kuwafaidisha ama kuwasaidia wafanyabiashara kupanua biashara zao zaidi kupitia mtandao. Mradi huo pia ni mojawapo ya ahadi ambazo Rais alikuwa ametoa hapo awali ili kuwasaidia mama mboga kuendeleza biashara zao. Katika mahojiano na wafanyabiashara wa soko la Chwele na Kamkunywa waliopokea mradi huo vyema, wakisema kuwa sasa imekuwa hata rahisi kuagiza bidhaa kwani wanatumia mtandao. Kwa leo tumekuja Bungoma ICT Authority. Tumekuja kwa mradi wa Rais yuko eneo hili, na sisi kazi yetu ni kuleta public wifi, na tumeanza na 3. Tuko na Bungoma bus park, tuko na Chwele market na Kamkuya market. Sasa hizo ndo tumeanza nazo, lakini mnajua kwamba mradi wa serikali ni kuleta public wifi 25,000. Kwa hivyo hizi ni mwanzo tu wa mradi wa serikali na tunaendeleza hivyo. Hizi tu ni mwanzo na zingine zitaendelea. Zaidi ya hayo, nashukuru president wetu sababu saizi ametuletea mambo na wifi ama mtandao. Juu saizi hizi biashara zetu kama hizi nyanya tunapata kwa mtandao. Saizi mambo bila mtandao hauwezi pata msiko. Juu hizi nyanya saizi zinatoka Mwea, Girinyaka tunaenda mpaka Tanzania. Hata kitunguu saizi haipatikani. Sasa ukiwa kwa mtandao ama hiyo wifi yenye wameleta ikiwa sawa na uwe na hii simu ya smartphone, kazi inakuwa rahisi. Wame minimize ile transport ama communication ama kufanya nini, kwamba ambapo mtu saizi akitaka bidhaa kutoka mbali ama akitaka bidhaa zake zionekane kwa mitandao ni kwamba apige picha kupitia kwa wifi kwa sababu ya... Kwingineko, wakazi wa kaunti ya Laikipia sasa wanaitaka seneti kuongeza muda wa kushirikishwa kwa umma kuhusu mswada wa ugavi wa rasilimali ya kitaifa, wakiongozwa na baadhi ya wabunge wa kaunti hiyo. Wakazi hao kutoka jamii ya Masai wakiitaka seneti kuongeza muda wa kushiriki kwa umma kwenye mswada huo kupitia ama kuanzia mwezi huu hadi Septemba tarehe 15 ili kuwapa muda wa kutosha kukusanya maoni kutoka kwa jamii za asili ya yote. Samahani mtazamaji kwa mushkini hiyo. Tukizidi kusonga mbele, upelelezi dhidi ya sakata ya Worldcom unaendelezwa ndani ya majengo ya bunge la kitaifa. Siku ya leo wanasheria wakijitahidi kubaini matumizi ya data iliyopakuliwa. Aidha, wamesema huenda taarifa nyingi zilisajiliwa tayari zimefutwa. Aidha, taarifa hizo zimehifadhiwa Marekani. Kikao hiki bado kinaendelea sasa bungeni. Tupate yaliyo. Kumshangilia Mungu na kumshukuru kwa sababu ya mambo yanayoendelea hasa baipata. Then it's brought enough for coordination, then we make a report to the National Security Council. I think let me open the act and I go through who is composed in the National and Cyber Crimes Coordination Committee. We have the chair, who is the principal secretary responsible for internal security. We have the principal secretary responsible for ICT. We have the attorney general. We have the chief of defense forces, that's the KDF.
We have the Inspector General of NPS, who also brings in the DCI. We have the Director General of National Intelligence Service, that is the NIS. We have the DGCA, that is the Communications Authority. We have the ODPP. We have the Governor of the Central Bank of Kenya. And then we have the Director, who is the Secretariat. So I know we've already shared some of the functions of the committee. I will not belabor on that. Maybe I would just mention that the NC4 leverages on the mandates of these other entities. So in case we want to do an investigation, like on WorldCoin, we will call in the DCI. The DCI will ask them, or that is their mandate to investigate. We do not have that mandate as a committee. Neither does any other entity in Kenya have the mandate to do any investigation within Kenya. In collection of intelligence within Kenya, we have the NIS. No other entity in Kenya has the mandate to collect intelligence within Kenya. So NIS will bring in the intelligence collected and will pull that and coordinate how this information will be disseminated to either like yourselves or Kenya, or to the Fourth Estate, or to anybody who inquires about these issues. Yeah. She has finished. I think Honorable Andeto really clearly said, these are the guys. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya WorldCon, kumbuka wasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Samahani kwa sasa, mimi nitakuwa na meza mate kidogo, lakini katika muda usiokuwa mrefu nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Realize your home ownership dream by investing in Brookvale Tuala, a magnificent prime residential property located in Ongata, Rongai. Brookvale Tuala by Safaricom Investment Cooperative overlooks the majestic Ngong Hills and lies only 24 kilometers from Nairobi CBD. The project boasts of well-serviced plots with a perimeter wall, graded roads and a borehole. 50 by 100 plots are going for 1.4 million shillings with a flexible payment plan of up to 6 months. To book your plot, call 0729 121212 today. Safaricom Investment Cooperative, the investment partner of choice. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi.
Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu mazungumzo ambayo ni ya viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Machakos. Wamepongeza mazungumzo yanayoendelea baina ya serikali na upinzani, huku wakitarajia kuwa yataleta suluhu bora kwa changamoto ambazo zinaikumba Kenya. Kwa changamoto hizo ambapo huku maandamano ya hivi majuzi dhidi ya serikali yakisababisha uharibifu wa mali pamoja na kupoteza maisha ya Wakenya, makasisi hao wakiongozwa na Charles Kababu wamesema ni wakati wa kurekebisha hilo na kusonga mbele. Hata hivyo, wamekashifu matamshi ya hivi majuzi ya naibu rais Rigathi Gachagua kuwa hakuna lolote la maana litakalotokea kutoka kwa mazungumzo hayo, wakiwataka Wakenya kuwa na subra. Jelea Mungu na kumshukuru kwa sababu ya mambo yanayoendelea, hasa bipartisan talks. Hiyo inaonyesha taifa letu limeanza kufanya nini? Kurudiana. Kwa sababu mnaweza kuandamana, mnaweza kupiga makelele, mnaweza kuharibu vitu, hiyo haibadilishi changamoto tulionayo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwanza kipekee kabisa kwa sababu ya mtukufu rais Mheshimiwa William RUTO, makamu wake, na upande wa upinzani kwa sababu ya kukubaliana waketi wazungumze kwa habari ya changamoto tunazozipitia wakati na majira kama sasa. Kwa hivyo tunasema wakwame hapo hapo. Ya so grateful. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya viongozi wetu wa nchi kwa kukubaliana kwamba waketi wajadiliane habari ya changamoto na mapito ambayo tuko nayo. Kwa kama tunasema mtoto umtengenezee kile kifaa cha kumbeba kabla hajazaliwa. Tungoje tuone mtoto atakayezaliwa kutoka kwa mazungumzo. Vijana wetu wanaweza wakahusika kwa mambo mengine, wacha maandamano ama kupigana. Hivyo tuko na mkutano wa Injili hapa ambao tunafikia mji wetu ili vijana waweze kuokolewa na pia waweze kujua kwamba talanta zao ama nguvu zao inaweza kutumika katika njia tofauti. Na tukifululiza hadi kaunti ya Laikipia, ni kuwa wakazi wa kaunti hiyo wanaitaka seneti kuongeza muda wa kushirikishwa kwa umma kuhusu mswada wa ugavi wa rasilimali ya taifa. Wakiongozwa na baadhi ya wabunge wa kaunti hiyo, wakazi hao kutoka jamii za Wamasai walitaka seneti kuongeza muda wa kushiriki kwa umma kwenye mswada huo hadi Septemba tarehe 15 ili kuwapa muda wa kutosha kukusanya maoni kutoka kwa jamii za asilia zote kote nchini. Na akizungumza mwishoni mwa juma katika mji wa Nanyuki, mwakilishi wadi wa Mukodogo Mashariki Paul Leshwel amebainisha kuwa mswada huo ni wa umuhimu kwa Wakenya na hivyo basi pana haja ya kuwapa muda wa kutosha kuchunguza na kutoa maoni yao kuhusu mswada huo. Kuona jana kwamba it was published on 22 na tukaona tumepewa deadline ya tarehe 4. So that is a very short time. So leo hatutaingia the details or the inside of the bill. Tunaomba leo kupewa nafasi kidogo ili tuweke kusubmit the memorandum, because hiyo ikipita kama ile nyingine ilipita ya climate change itakuwa hatari, kwa sababu we are the most affected people. Ukiangalia kama carbon, wale watu wanaweza faidika mahali carbon inaweza patikana from the indigenous community. And so we want to know what is our share. So we cannot just sit. We are talking as indigenous. We are not talking as Laikipians. We are not talking as just Laikipians. This is the voice of all indigenous community, and the constitution clearly define who are the indigenous community. Requesting them that they should at least extend the date to 15th of September, so that we can have enough time to interact with our people, the indigenous people, where they are, so that we can present a very comprehensive suggestion on the amendment of the bill, so that at least our interest as the people who live within the indigenous, who are indigenous people, we can be able to present exactly what we have in mind and what can actually safeguard our interest as indigenous community. We are also aware that we have carbon a credit bill that is on the process. We also want to urge the national government that before the bill goes through, we get enough time so that we can also give our input, so that the interest of the people who are concerned or who are affected by this carbon credit business
at least get their shares and benefit accordingly with it. Kamati ya Bunge ya Kitaifa ya Idara ya Afya imetaka mashirika yanayohusika nchini kufunga mianya inayotumika kuingiza dawa za kulevya humo nchini. Kamati hiyo ikiongozwa na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Patrick Munene wakizuru kituo cha kurekebisha tabia cha Miritini katika kaunti ya Mombasa, wameitaka serikali kabiliane na wauzaji ama walanguzi wa madawa ya kulevya ili wanusuru vijana katika kujitosa katika uraibu huo. I have asked through the Ministry of Cooperative and MSME, the new cooperative creameries have heard your cry, and we've responded through a modernization program worth 3.8 billion shillings, which will be covering the whole country. We've already started and completed new KCC Nyahururu, the new KCC Kiganjo, the new KCC Nyambene. Country. And we're talking alcohol to add drugs, because today we've been able to see people who are into very serious hard drugs like cocaine and heroin, but they are getting helped and they go back to their normal lives. So we want to say, as government and as members of parliament, we will support this program, will support this facility and make sure they get the necessary resources. That cocaine out there in the field, how do you tell me that people can wake up in the morning, buy cocaine in a country with a government, and we continually habilitating them without the necessary bodies looking at the source of that cocaine? Because until we address the source, then we are not out of the woods. And today we are here accompanied by members of the Health Committee to visit Miritini Center because of the issue of management of HIV among people who use drugs. Injecting drug practices is one of the key contributing factor of HIV in Kenya, especially among men and boys. We know the prevalence is about 18.7% for people who inject drugs on HIV, and that is quite high as compared to the other general population. We are also here because we have a conference, the Maisha Conference, which is a conference that brings together policymakers, it brings together community members, health practitioners and scientists to look at the progress that we've made in the country, as well as the future we want in terms of the direction of where we want to go, so that we can end AIDS as a public health challenge in this country. Naam, tukiachana na hayo, serikali kupitia kampuni mpya ya Kenya Cooperative Creameries sasa inatazamia kujenga kiwanda cha maziwa kitakachogharimu takriban shilingi milioni 750 katika kaunti ya Narok ili kuongeza uzalishaji wa maziwa katika kaunti hiyo. Na wakati huo huo, hatua hii inapania kuwaondoa madalali ambao wanahudumu ama wanawadhulumu wakulima kwa kununua bidhaa zao katika bei ya chini. Our local consumption is 1.5 million liters per day, and by increasing and processing more milk allows us to now venture into export market, which has a better pay, and also we are able to improve farmers' incomes, because we have better income from the export market, which we will be able to transfer that benefit to the farmer. So my appeal today to the farmers of Narok is to go back to farming. I'm appealing to the county government to support the farmers of Narok to improve the type and breed that farmers have, so that we can increase productivity per cow from the current half a liter, 2 liters, to now 10 liters per cow, to even 55 liters per cow, so that the per capita incomes at household level is improved.
Na kwenye spoti, msururu wa raga nchini kwa wachezaji 7 kila upande umeratibiwa kurejea wikendi hii jijini Eldoret. Timu mbalimbali zinajiandaa kutoa awamu ya 9 sevens, huku KCB na Kabras Sugar zikipambana kuongoza jedwali la msururu huo. Hadi sasa Kabras Sugar wanaongoza jedwali hilo kwa nafasi ya pili kwa alama 78, huku Strathmore Leos wakifunga 3 bora kwa alama 63. Na mtazamaji, kila kilicho na mwanzo kina mwisho. Tumefika tamati ya taarifa zetu mchana wa leo. Niko na rafa hapa ya Bakari Lewa akisema tupo pamoja hadi tamati. Na mshukran sana Bakari Lewa kwa kututazama. Kwa sasa sina budi ila kukusanya virago vyangu na kuliondoka jamvi hili. Kwa sasa takuacha ukitazama vipindi vilivyosalia na usalia na Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Fiona Kenga, mwelekezi wangu Shilakai. Kwaheri.